To, muna da 2 plus b root 3 over 3 plus root 2. To za mu multiplying by me. Conjugate na 3 root 2. Menene conjugate na 3 root 2? Times conjugate sai a canza sign din, muna 3 minus me root 2 over 3 minus root 2. To, me ya rage mana multiplication. So now, za mu multiply. Wannan daidai yake me? Muna da 2 plus me root 3 into me 3 minus root 2 all over 3 plus root 2 into me 3 minus root 2. So wannan daidai yake da me? Kowanne za mu kewaya da shi ɗayan bracket ɗin. Za mu fara 2. 2 times 3 6. 2 times minus root 2 muna da me minus 2 root 2 sai mu ɗau 3 ita ma 3 times root 3 times 3 muna 3 root 3 root 3 times minus root 2 muna da me 3 times 2 over me wannan ya yi kama da wani abu da ake cewa difference of 2 square a mathematics. So in san a ce a sha wahala a ɗau wannan a kewaye da ita nan a ɗau wannan ita ma a kewaya da ita, idan muka koma concept of difference of 2 square wanda yake cewa idan kana da a plus b into a minus b, to zaka ce kawai daidai ke da kace a square minus b square. So za mu ɗau wannan rule ɗin ko kuma a yi multiplying through the bracket. Ko da yaushe ana duba abin da ya fi sauƙi a maths. To idan muka yi applying wannan rules ɗin sai mu ɗau wannan mai square ɗinsa mai kwashe wannan. To a the end muna da mai 3 square minus mai root 2 square. Wannan shine abin da dokar take cewa difference of 2 square. So anan muna da mai 6 sai mai kuma muna da 6 ita kadai ce pure number. So muna da 6 sai mai minus root 2 plus 3 root 3 minus root 6 all over 3 square muna da 9 square ya kashe root muna da ragowar 2 saura mai 6 plus 3 root 3 minus 2 root 2 minus root 6 all over mai 9 minus 2 muna da 7. Da wannan shi ne gashi yanzu ƙasa mun yi clearing babu sad a ƙasa. Wannan shi ake kira da conjugation. Sai example ɗinmu na ƙarshe shi ba za mu yi shi a nan. B muna da root 2 plus root 5 over root 3 plus root 2. Shi ma za mu yi multiplying da me da conjugate na root 3 plus 2 root 2 muna da root 3 minus me root 2 shine conjugate ɗin root 3 minus me root 2. Wannan daidai yake da me root 2 plus me root 5 into root 3 minus root 2 over me root 3 plus root 2 into root 3 minus root 2. Now, wannan daidai yake da me? Za mu kewaya da kowace namba. Root 2 times root 3. Root 2 times 3 minus root 2 times 2. Mun gama da wannan saura 5 plus root 5 times 3 minus root 5 times 2. All over root 3. So shi ma wannan za mu ɗau me abin da ake kira difference of 2 square. Kawai sai mu ce root 3 square minus root 2 square. So wannan daidai yake da me 2 times 6 muna da me
2 times 3 muna da 6, 2 times 2 za mu ɗau ɗaya tunda iri ɗaya ne minus 2 plus root 10 minus root what? Root 15, sorry, minus root 10 all over muna da 2 minus me, sorry nan 3 ne, muna da 3 minus me 2